Good day, Sir Willie here, and this morning we'll be talking about a mobile first design in a responsive web development. Now, ano ba yung mobile first design? When you say mobile first design, it is a philosophy that aims to create better experiences for users by starting the design from the smallest of screen. Meaning to say, whenever we create a web page, we will start from the smallest of screen, which is the cell phone. And if everything is okay in a cell phone, all the designs are okay, malinaw na yung mga text, malinaw na yung mga pictures, then yung mga links mo ay okay na ang arrangement, the headers, the footer, everything, pwede ka nang, you can go up to a bigger device or bigger screen, which is an iPad or a tablet. And then pag okay na sa tablet, then another level up ulit to a bigger screen, which is a laptop. And then from laptop to desktop, and then from desktop to a bigger screen, or let us say a TV monitor. Okay, yun ang principle behind the mobile first design. Kailangan magsimula ka from the smallest screen. Kasi nowadays, ayon sa mga pag-aaral, more than half of the population of the world population are using mobile device or cell phone in browsing internet or browsing website. Kaya nga they come up with the idea of the responsive web. Kasi kailangan kahit maliit yung screen mo, nakikita mo ng maayos or nakikita mo lahat ng dapat mong makita sa isang web page. Now, sa paggawa ng mobile first design or a responsive web page, we will use a MediaQuery. Ano ba yung MediaQuery? It is a technique introduced in CSS3 which uses the @media rule to provide a set of CSS properties if a certain condition is met. Dito sa MediaQuery, dito mo ilalagay yung gaano ba kalaki or gaano ba kaliit yung iyong screen na tinatarget. Let us say you are targeting a cell phone, usually yan ay mga 320 pixels ang laki. Pag iPad, usually yan ay 768, and then over that 768 would be a laptop. Okay? Now, make sure that you will write your MediaQuery inside the style tag if you are using internal CSS. Kung siya naman ay if you are doing external, then siya ay nasa loob ng .css file mo. Okay, this is a sample code in using the MediaQuery. You will start with @media only screen end max width 500 pixels. Now, meaning to say, what you are targeting here is a screen that have a maximum width of 500 pixels. Ibig sabihin, from 0 to 500 pixels, yun ang iyong target. Now, then CSS goes here. Ano ba yung mga gusto mo mangyari pagka hanggang 500 pixels ang iyong screen? Okay, naka 100% ba yung iyong image? Maliit ba yung font size or malaki? Magkakatabi ba yung image mo or magkakasunod? Yun ang mga gagawin natin mamaya. Okay. Now, and aside from that, yung 500 pixels na nakikita nyo sa max width, yun ang tinatawag nating breakpoints. Okay. Kasi yung breakpoints, yan, set of conditions that when met, change the layout and enables the user to consume the content of a website in best possible way. Now, we have different breakpoints. Yan, kung nakikita nyo sa phone, hanggang 480 or 500. Okay, yung 480 by 800, ang ibig sabihin ng 800 is the height, ang 480 is the width. Ibig sabihin ng cellphone up to 480. Then pag tablet siya na naka-portrait, kasi ibang usapan pa rin kung portrait or landscape. Pag yung tablet ay naka-portrait, hanggang 768. Okay, pag siya naman ay naka-landscape, up to 1024. Then pag desktop, siya ay hang up to 1600, and then bigger is 1920 and so on. Now, yung kasing if you are to give design to cell phone and iPad, you have to specify kung siya ay ang target mo ay landscape or portrait orientation. Pero sa laptop and desktop, lagi silang naka-landscape. Wala tayong portrait na pag-uusapan sa desktop and laptop. Lagi silang naka-landscape.
Ang babaguhin lang natin is the design for cellphone and for iPad. And I will have another video on how to design for a laptop or for a landscape or portrait orientation. Okay, now let's go now to the demonstration. Paano ba natin ginagamit or paano ba natin gagamitin yung MediaQuery and Breakpoints, and paano ba tayo magdi-design ng gamit ang mobile first design. Now, let me open the notepad. Okay, then of course we will be using CSS5, so we'll start with doc type HTML, then we follow it by HTML, then title. Let us say ang title natin ay mobile first design. Then we end our title tag, then we end our head tag, and then we come up with the body, then we have ending body and ending HTML. Okay, then we save it on sa desktop na lang, save it mobile first .html. Okay, now of course make sure that whenever you are to create a responsive web page, you have to include the meta tag. So before ending head, ibababa natin yung ending head natin, then lalagyan natin dito ng meta, and then meta is an empty tag, kaya lagyan natin ng slash sa dulo. Okay, then inside there are two attributes that we will use, the name attribute and the name is viewport. Okay, sabi ko nga doon sa mga previous video ko, when you say viewport, these are the visible area in a web page. All the area that you can see in a web page are called viewport. And then you have here the content equals, then you have width equals device minus width, then you have comma initial hyphen scale equals 1.0. Okay, kasi itong meta tag na to, ito yung nagsasabi sa browser kung paano liliit or kung paano lalaki yung inyong web page depending on the screen size. Okay, now to start with, let us say we have a header. Gawa tayo ng header. Then I will create a div header, then I will end the div, then I will use the name of our school in the header, Our Lady of Kay Sasay Academy. Okay, and then after that I will give design to my header, and then I will use internal CSS, so I will declare the style tag, then best practice, lagyan ka agad ng ending tag below. Okay, so first I will use body as my selector, then i-control ko yung width ng aking web page. So I will give a width of 80%, so there will be 10% space on the left and 10% space on the right. And then I will make my web page center at the center of the screen, so I will margin 0 auto. I will make use margin 0 auto. Yung 0 represent top and bottom, yung auto represent left and right margin. Now, after that, I will give design to my div class header, so I will use that header as my selector, and then I will give a width of 100%. I will give a height of, let us say, 100 pixels, then a background color of green. Okay, and then I will make the text align at the center, so I will use text align center. I will align the text vertically, so I will use line height, and the value of line height is also the same as the height. And then I will change the font color to white, so I will use color property white. Now let us see
the result of our codes. I will run it in Google Chrome, and this is now the web page. Hintay lang tayo ng konti. Okay, ito na yung ating web page. Kung mapapansin nyo, meron tayong green. Ito yung header natin. Green, 100%, 80% lang yung ating body. Kaya may space tayong 20% sa left at 20% sa right. Pero, mapapansin nyo, sobrang maliit yung ating text. So, ang gagawin natin ngayon is, let us, para siya maging, to increase the size, pwede natin siyang gawin dito na, lagyan natin dito ng font size. Font size, let us say 40 pixels. Font size 40 pixels. Okay, and then let us see the result. Yun, malaki na yung ating text. But sabi nga kanina, we have to design from the smallest of screen, which is the mobile or cellphone. So, gagawin natin, tingnan natin kung anong hitsura niya sa screen ng cellphone. Right click, inspect, and then eto na, nasa iPhone 5 na tayo, sa screen ng iPhone 5. And then kung mapapansin nyo, sa screen ng iPhone 5, Our Lady of lang, nawala yung kay Sasay Academy. Ibig sabihin, yung text na, yung font size na ginawa natin, doon sa yung 40 pixels na font size is only good for a desktop. Siguro laptop okay din. Pero sa iPhone 5, hindi siya kasya. Okay? So, ang gawin natin, i-decrease natin yung ating font size. Kasi dito, lahat ng, you do not have to give MediaQuery sa smallest screen. Kasi lahat ng iyong initial CSS dito ay pointing to cellphone. So, gagawin natin dito, let us say, we decrease it to 20. Ibig sabihin, lahat ng iyong initial CSS dito ay para sa cellphone, screen ng cellphone. So, yon, wala pa rin, kulang pa rin kasi Our Lady of kay Sasay pa lang, wala pa yung Academy. So, let us have it a little smaller, siguro 16 font size para mapakasya natin. Yon, Our Lady of kay Sasay Academy. Then, kung napapansin nyo, sobrang lapad or sobrang tangkad ng ating header. So, mas sobrang laki ng ang kinain niyang space. So, pwede natin siyang paliitin. Siguro, gawin natin siyang 70 pixels, and then make sure that the line height will also be 70 para naka-vertical, naka-center align pa rin vertically. Yan. Okay. Yun na yung ating sa cellphone. Okay. Now, let us say we have or tingnan muna natin kung anong itsura niya sa iPad. Ito na yung sa iPad. Yon. Ito na yung screen ng iPad. Medyo maliit yung kanyang text. Okay. Now, siguro, pwede natin palaki ng konti ang font size sa iPad para pag ng viewer yung website mo sa iPad, mas malaki siya compared to a cellphone. Okay. Now, sabi ko kanina, itong cellphone, 320 ang kanyang width, and then sa iPad naman, ang kanyang width ay 768. So, this time, gagawa tayo ng MediaQuery para sa iPad. So, dito, sa ating internal CSS, maglalagay tayo ng MediaQuery at media only screen end. Then, lagyan natin ng parenthesis, open curly brace, and close curly brace. Now, pwede natin lagyan ito ng comment para hindi tayo nalilito. Slash, asterisk, asterisk, slash. Ang comment naman hindi siya lalabas sa ating web page. It only serves as guide. So, lagyan natin dito, CSS for iPad. So, alam natin, pag nabasa natin yung comment, ito pala mga following CSS ay para sa iPad. Okay? Now, dito pwede natin lagyan ng yung ating header, header. Pwede natin siyang lagyan ng font size. Hindi na natin babagoy yung width, hindi na natin babagoy yung height. Depende kung gusto yung bagoyin yung height, okay lang. Yung background, okay na yan. Text align center, okay na din. Line height, color, okay na din. Then, we just change the font size para lumaki yung font size niya. Let us say, 25 pixels. Okay, para basang-basa naman siya. Sorry, we forgot to put the
the value in the parentheses. So, lagyan natin dito ng max width 768 pixels. Ibig sabihin, ang tinatarget natin ay 768 na screen. Okay, which is an iPad. So, save. And then, yon, lumaki na siya. Or, kung gusto nyo, mas pwede pa natin palakin siya. Siguro gawin natin mga 30 pixels para kitang-kita. Yan, 30 pixels. Yan. Or, pwede mas malaki pa. Now, tingnan natin sa cellphone kung okay pa rin siya kasi baka nabago na rin sa cellphone. So, lagyan natin sa cellphone, sa iPhone 5, yon, nabago yung ating, lumaki na naman yung ating text. Bakit? Kasi, ang nakalagay sa ating MediaQuery is max width 768. Ibig sabihin, ang maximum width niya is 768. So, from 0 to 768, ang font size niya ay 30. Now, yung cellphone natin ay 320. So, madadaanan yung 320 ng 768. So, ibig sabihin, apektado yung ating cellphone. So, ang gagawin natin, we have to make a media query that will not affect cellphone size of the screen. iPad lang. So, instead of just putting max width 768, we can put here another parenthesis, and in between, we can put end. Now, in the first parenthesis, lalagyan natin siya ng min width. Min device width. Ibig sabihin, kasi pag nilagyan lang natin ng max width 768, start from 0. So lalagyan natin ng minimum device width. So saan siya magi-start? So ang cellphone is 320, we can start from 321 pixels. Dito naman sa halip na max width lang, pwede nating gawin siya max device width. So this time, ang target natin is from 321 pixels up to 768. So, hindi maapektuhan dapat yung cellphone kasi ang cellphone ay from 0 to 320. So, let us see the result. Yon, balik na sa maliit yung ating font size sa ating cellphone. And then, tingnan natin sa iPad. Yon, sa iPad, ganun pa rin, malaki pa rin. 25 pixels pa rin. Okay? Then, halimbawa, gusto nyo baguhin yung height sa iPad. Kung naliliitan kayo, pwede natin ibalik sa 100 pixels. And then, yung line height ay ibalik din natin sa 100 pixels. Yan. So, para pag bin natin sa iPad, mas malaki siya, mas matangkad compared to iPhone 5. Okay. Now, let us say we have a div inside the content. Halimbawa, may div tayo. Div class equals ending div. Let us say, I will call this div red. Okay? Ibig sabihin, I will give a red background to this div. So, lagyan natin. Dito natin siya lalagyan sa before the CSS for iPad. So, lagyan natin siya dito ng .red. Okay? Halimbawa, ang width niya ay 100% kasi gusto natin buo siyang makita dun sa cellphone. Again na, lahat ng CSS initially ay para sa cellphone. And then, lagyan natin siya ng height. Halimbawa ay 150 pixels. And then, of course, the background. Background of red. Yan. So, save. And then, tingnan natin siya sa cellphone. Yon, nandun na siya sa cellphone. Now, kung mapapansin nyo, dikit yung ating header sa ating div. So, pwedeng dalawang ways ang pwede natin gawin. Either, pwede natin lagyan ng margin top yung red or lagyan natin ng margin bottom yung green. So, in this case, lalagyan ko ng margin bottom yung green para kung may another div pa ako at magkakatabi sila later on, hindi na ako lagay ng margin top. Dito sa header, lalagyan ko lang siya ng margin bottom and then let us say 10 pixels. So, ibig sabihin, yung buong header ko, may 10 pixels na margin bottom siya. Kung ilan yung elements sa ilalim niya, laging may 10 pixels margin siya. Yon. Now, tingnan natin sa iPad, kung anong itsura sa iPad. Yon, 100% din yung ating red. Now, gusto natin sa iPad, halimbawa, dalawa yung div mo, gusto natin sa iPad, magkatabi. Para hindi naman sobrang, kung yan i-picture kasi, sobrang may stretch siya, kasi 100%. So, ang gawin natin is, pag sa iPad na, dapat siya ay naka 50% lang, kalahati lang. So, lagyan natin dito ng, dun sa CSS for iPad, lagyan natin ng .red. Okay, .red. And then, lagyan natin dito ng width na 150%. 50%.
50% only. Width of 50%. Ibig sabihin, sa iPad, gusto natin 50% lang yung kanyang width. So, tingnan natin sa iPad, refresh natin, yon 50% na lang. Pero still, sa cellphone, siya ay 100% pa din. Okay. So, tama na yung ating code for iPad and cellphone. Now, halimbawa, dalawa yung div mo. Isang red at saka isang blue. Yan. So, dito, lalagyan natin siya ng code. So, pwedeng copy na lang to, yung dot red, and then paste na lang natin. Then, we change the name to blue. And then, we change the background to blue also. So, let us see what will happen. Yon, dalawa na yung ating div, isang red, isang blue. Then, pwede natin lagyan yung red ng margin bottom para hindi sila magkadikit. So, lagyan natin dito sa red, margin bottom of, let us say, 10 pixels also. Okay? So, maghihiwalay na sila. Pero, okay na tayo. Okay na ang design natin sa iPhone. So, tingnan naman natin sa iPad. Yon. Ang gusto natin ngayon sa iPad is magkatabi na sila para hindi naman sobrang laki ng space na kinakain ng mga div. So, ang gagawin natin dito sa iPad, pagdating dito sa iPad, pwede na natin ditong gawin siyang, lagyan natin ng dot blue, comma, dot red. This is a group selector. Okay, meaning to say, yung dot blue at dot red mo magiging 50%. So, tingnan natin. Yon. Okay, hindi sila magkatabi pa kasi hindi pa natin nalalagyan ng floating. So, lagyan natin dito ng float property, float left. Save. And then, this is what will happen. Magtatabi na sila. Okay, kung gusto mo lagyan ng space in between, pwede rin. Halimbawa, lagyan mo sila ng dito sa blue and red, lagyan mo ng margin. Halimbawa ay 5 pixels. Yan. Margin 5 pixels. Yon. Magkapatong ulit kasi hindi kasya. So, what we will do is to reduce the size. Halimbawa, 48%. Tingnan natin kung kasya na ang 48. Yon. May spaces na sila from each other. Now, tingnan mo natin ang itsura niya pag sa desktop. Yon. Sa desktop, sobrang laki and then sobrang liit ng ating font size ng ating header. So, ang gagawin natin is, gawin natin 50-50 rin muna. Kung marami kang div, pwedeng siguro 25-25 kung apat yung divs mo. Since dalawa lang, gawin natin 50-50 and kailangan palakihin muna natin yung font size ng ating header. So, in that case, gagawa ulit tayo ng MediaQuery for desktop naman. So, lagyan natin ng comment. Lagyan natin comment. Ang bawa ay CSS for desktop. Sabihin, CSS for desktop. Okay. So, we will have here at media only screen end. So, dito, open and close parenthesis. Dito, kailangan iset natin yung minimum width. Min device width. Ano bang minimum width natin? 768 yung maximum width ng iPad. So, ibig sabihin, we will start from a higher breakpoint para hindi maapektuhan yung iPad. So, we will put here siguro mga 770 pixels. Yan. And, ano ba yung target natin? Now, kung wala ka ng target na maximum width, pwede nang walang maximum width. Pero kung may target ka pa rin maximum width, lagyan mo ng maximum width. In this case, wala naman tayong target na maximum width. So, pwede nating min device 770. Then, dito, lagyan muna natin yung ating dot header. Yan, yung ating dot header. Palakihin lang natin yung font size niya. Ibalik natin sa 40 pixels na katulad kanina. Yan, 40 pixels. So, dito, refresh. Yon, nag 40 pixels na ulit. Pero still, yung ating, dapat hindi pa rin apektado yung ating iPad and cellphone. O, okay pa rin yung iPad natin. Then, okay pa rin yung ating cellphone. Okay? So, pwede natin gawing 50-50. Pwede natin
kopyahin na lang tong CSS na to para madali tayo. Yan. Sabihin, gagawin natin 50-50, 48%, then left, kasi may margin tayo, kaya 48 lang ang kasya. And then, after that, yon, magkatabi na ulit yung ating red and blue. Tingnan natin sa, tingnan natin sa iPad, okay pa rin siya sa cellphone, then okay pa rin siya sa iPad. Okay. Now, ganyan ang paggawa, that is the idea behind mobile first design. Lahat ng design na gagawin mo ay nakapoint sa cellphone muna. Cellphone muna i-design, tapos nun go to a bigger device, iPad, then go to a bigger device, laptop, to go to a bigger device, which is the desktop. Okay? Then in my next video, ituturo ko naman sa inyo kung paano magse-set ng landscape or portrait orientation. Okay? Hopefully may natutunan kayo, and then if you are new to this page, to this channel, do not forget to subscribe and click the notification button para lagi kayo mano-notify kung mayroon akong bagong video.